যে স্যার প্রায় যখন কোনো ক্লাসের গ্যাপ থাকতো ক্লাসে ঢুকে যেয়ে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করতেন, যে প্রশ্নই করো, তারপর কিছু প্রশ্ন দিয়ে বলতেন লিখতে থাকো প্রশ্ন। আমরা লিখতাম, লিখে বলতো এটা তোমাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট, তোমরা কালকে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবা বা তারপরে জমা দিবা। ওখানে স্যার একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে লিনিং অফ টাওয়ার পিজা এটা কেন হেলে যাচ্ছে এবং এটার সমাধানটা। তখন তো আমরা ক্লাস শুরু করেছি 1994-এ, তখন ইন্টারনেট ছিল, আমরা জাস্ট এদিক সেদিক থেকে যতদূর জানতাম। তো যাই হোক, স্যারের কথা মনে পড়লো, এই টাওয়ারের দেখে আমার ওই দিনের ক্লাসের কথা মনে পড়লো স্যারের, এবং স্যারকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এখানে আমি এটা দেখান কনস্ট্রাকশন হয়েছে 1173. It took 200 years. Height 60 meter, but actual height is 56 meter. And its weight is about 14,500 tons. And if you look at the foundation diameter is only 15.48 meter, so 16 meter diameter. And width of the wall is only 3 meter. This is 200 years construction, but তারা শুধু প্রথম 6 বছর কনস্ট্রাক্ট করছে, তারপর 5 বছর, তারপর মাঝখানে 6 বছর, আবার 6 বছর। তো প্রথম এই কনস্ট্রাকশন যখন শুরু হলো, ফাউন্ডেশন করার পরে 3 তলা হওয়ার পর থেকে এটা আস্তে আস্তে টিল্ট করা শুরু করলো বিল্ডিংটা। তো 3 তলা হওয়ার পরে বিল্ডিং টিল্ট করার পরে তারা সেই কনস্ট্রাকশন স্টপ করে দিয়ে আবার 100 বছর পরে আবার কনস্ট্রাকশন শুরু করলো। তখন টিল্ট করলাম, ফাইনালি এটা টিল্ট করতে থাকলো আর থামে। এখানে কনসেপ্ট হয়তো ডেভেলপ তারা চিন্তা করছে, অনেক সময় আমরা যেটা জানি সেটেল করবে, সেটেল করার পরে আবার যদি কনস্ট্রাকশনে যায় তাহলে হয়তো এটা নিতে পারবে লোডটা, সেই কনসেপ্টে হয়তো তারা ওয়েট করছে কি 3 তলা বিল্ডিং করার পরে, বাট ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। তো আসলে তারা কনস্ট্রাকশনটা কিভাবে করলো, যে প্রথমে মাটি কোনো জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন ছাড়াই জাস্ট 3 মিটার এক্সকেভেট করছে ফাউন্ডেশন 3 মিটার করার পরে 3 তলা তারা এটাকে ভিজিটর, কারণ তখন প্রায় 6 ডিগ্রি মতো অ্যাঙ্গেল হয়ে গেছে, যেটা সেফ ছিল না মানুষের ঢোকার জন্য। কিন্তু এখানে প্রবলেমটা কি ছিল, যে কনস্ট্রাকশনে তারা কোনো কিছুই করেনি, জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করেনি, কোনো সয়েলের কনসিডারেশন দেয়নি। জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন যে এখানে স্যান্ড লেয়ার আছে টপে ঠিকই, কিন্তু তার নিচে ক্লে লেয়ার, তার নিচে আবার ক্লে লেয়ার। ডান পাশে যদি সিপিটি ডাটা আছে, সিপিটি ডাটা থেকে লেয়ারটা বেশি ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে লেয়ার এ, বি এন্ড সি, বাট দে ডিডন্ট কনসিডার এনিথিং আন্ডারনিথ। এটা একটা জিনিস যে ভার্টিক্যালি আমাদের সয়েল প্রোফাইলটা প্রচন্ড এটা হচ্ছে সেটেল করতে। আমরা অনেকে জানি খুলনা ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচারাল বিল্ডিং 2000 সাল পর্যন্ত আমি যতদূর জানি এটা প্রায় 30 ইঞ্চ সেটেল করেছিল। তখন ওটার উপরে একটা পেপারও আছে, আমি দেখছিলাম তখন। ওই বিল্ডিং ঠিকই, কারণ ওটা ইউনিফর্মলি সেটেল করছে, যার ফলে বিল্ডিংটা ওদিকে একটা করে তোমরা ওটা থামা যাবে না, ওটার মধ্যে রিফ্লেকশন কিন্তু এই জায়গায়, যে তখন ইনভেস্টিগেশন তো করেই নেই, ইনভেস্টিগেশন শুধু করলেও হবে না, ওখানে এনাফ বোরহোল করতে হবে, এনাফ ইনফরমেশন নিতে হবে যাতে ওই ফুল পিকচারটা আসে এবং সেটার উপর বেসিস করে ফাউন্ডেশনটা ডিজাইন করা যায়। এখন ডুইং ইন any foundation, any structure or any, and then soil profile is uncertain. See the vertically uncertain, horizontally also uncertain. In 50 meter, you can see the uncertainty of the soil profile. And another point is like if you remember, it's a zone of influence.
when they construct the building up to 3-story building, 3-story it was fine because the load didn't reach up to the soft layer. So the zone of influence was not deep enough to reach the soft layer. So that's why it didn't tilt. It was standing vertical. But after 3-story building, when the higher load comes, the influence zone increase, and then it hits the soft layer. So this is one thing you need to remember. This is sort of like some people will call it pressure valve of the soil. So this is an example. I just give you a preface that we understand what is how important the investigation is and how uncertain the soil is, because this building is very known. Now, some people will say that that's why the building is known because it's tilted. Otherwise, nobody will know the building. This can be told as a joke, but the fact is, whoever involved as an engineer, any stakeholder who is their client or any architectural party, whoever is involved there, nobody wants that my project got problem and then I face problem, I face court or some other things. So you need to be careful for any structure, never ever go without any investigation report and proper geotechnical investigation report. Now I'll go with some example of geotechnical investigation. But before that, I will just give you a quick brief what we think about the investigation. Think that what is investigation? That we go to the site, do some soil coring, soil boring, and get some soil logging information, get some soil sample for lab testing, and prepare a report. So that's the whole idea. That's true. That's the fact. But another very important thing is sometimes we avoid that land development and we call it earthwork or ground improvements, all are the same thing. The land development is very, very important things that we think in the geotechnical investigation report should not be there, or some people will say it's not important. I just need the soil parameter and then I can just design the foundation and finish the story. Actually, that is not the case. So land development is also very, very important. And as a geotechnical engineer, when you do any investigation report or see any investigation report, you must look for the land development. What is their opinion? How I can prepare this land for my proposed structure. So in this presentation, I'll talk about some planning overview, when you start the geotechnical investigation. So when I said geotechnical investigation is sort of soil investigation, site investigation, all the same thing. And then I'll give a case studies like what we did in the field and how we collect the data, then case studies for land development, and factors to be considered in the investigation. This portion will come as I go in my examples. And finally, I'll give some uncertainty during the investigation process. So item in the geotechnical investigation, SI site investigation is initial evaluation. So first thing first is some people will come and they will tell, okay, this is, I want to build, and so what we can do. So you will have the location address, you need to ask the area of the site. Yeah. একটু লাউডলি যদি বলতেন ভালো হতো, কারণ খুব মানে ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না আর কি। আর সমস্ত পার্টিসিপেন্টকে বলছি প্লিজ মিউট অবস্থায় থাকেন, যিনি কথা বলবেন শুধুমাত্র তিনি আনমিউট থাকবেন, তা না হলে আমরা বুঝতে পারবো না আর কি। হারুন স্যার একটু লাউডলি ইয়ে করলে আমাদের জন্য ভালো হতো। থ্যাংক ইউ। Okay, I'll just go back and increase my voice. Can you hear me better now? জি ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভালো শোনা যায়? জি 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 ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমরা যেটা বলতেছিলাম যে ইনিশিয়ালি আমরা যখন ইনিশিয়েট করব কোনো প্রজেক্ট, ফার্স্ট থিং ইজ লোকেশন,
and you must ask that what is the area of the site. That's what the horizontal spreading of your borehole will come. And what type of structure. So if you build a structure that is 1 story, your foundation investigation should be shallower, but if you build a 20-story, it should be deeper. Usual thumb rule that I use in Australia is height of the building. Like if you build a 20-story building, so that is 60 meter, at least 60 meter. But if you know that soil is very strong, if you have some idea, you can reduce the thickness, depth of the investigation. But let's say for 3-story building, you must go 10 meter. For 4-story building, you must go 4 meters. Those are roughly the influence zone. So rough thumb rule is height above the ground. You have to investigate the depth below the ground. And then you'll do desktop study. So in the desktop study, you'll find some geological map from the history, that what type of soil it could be. If you have any groundwater information, if you have any soil report to the adjacent property. This is not to use the report for this property, but this is to get an idea what you might have in your site. And aerial photograph, those kind of things, desktop study is from office. And then you have to go to the site and have a site visit. So walkover visit, reconnaissance survey. I think almost everybody of us know that in the survey report course, we have done some reconnaissance survey. So it's sort of similar sort of things. So we must need to visit the site before we go for investigation. Let's say if we don't visit, let's say our project is in the pond besides the Khanjanali Hall. So if I go there without information that this is a pond, and you can't do any drilling. So in order to facilitate your drilling, what you need to do, you need to construct a barge, then you can drill sitting on top of it. Or maybe you need to wait for the dry season, or maybe you need to wait, construct an access road. And then let's say your site is on the road, then you need to do some traffic management, how will divert the public or traffic along from your site or from your drilling location. So this kind of things will come in the site reconnaissance. And then you go for field investigation. When you go for field investigation, one thing we do here is very mandatory, job safety analysis. This is not very common in Bangladesh, but this helps a lot to make sure that you don't do anything unsafe or anything, you don't do anything that can hurt others or can cause of death or some other things. And then we go for underground service location. This is very important. So for any drilling work, you need to make sure that there is no underground service. If you hit any underground service, that's a legal problem. So you can't do that. You can do it in different ways. One is in Australia, we have map, dial before you dig. This organization will give you the underground service plan. Or you can do something like GPR scanning, ground penetrating radar. I try to copy some of the photo. Okay, this is not coming. So these are the scanner. Can you see this one? So this is ground penetrating radar. So you can scan the ground and see if there is anything underneath. Or you have another things, that small handheld one. This one is not good for pipe or water pipe, plastic pipe, but this is good for any electric cable. That's live cable if you have underneath. So you can use this handheld equipment for ground penetrating. And then, or you can do some vacuum drilling before you start drilling. So this is a vacuum driller. So it just suck the soil into the drum. So you will not hit any underground services. So you have to make sure that you don't hit any underground services when you do your investigation. Then you start your drilling. Drilling is very common, everybody knows, just with the drill rig, or you can do excavating, the test pit excavation by excavator. Then
You must have an engineer on site to do the soil logging, collect the soil sample, do laboratory testing, and reporting. So this is generic steps in the investigation process. So when you finish all these things, then your reporting steps are in the report. You put some introduction, then site description, site geology findings. If I just show you my contents page, then it will be easy for everyone to understand. Okay. So this is the report organization. So we have introduction. Sir, we cannot see. We cannot see the স্ক্রিনে report. কিছু আসছে না বুঝছেন স্ক্রিন শেয়ারিং Okay. মিজান আসছে না দেখা যাচ্ছে তো মিজান মিজান আসছে তো আমি দেখতে পাচ্ছি তো আমরা দেখছি আগেরটা দেখ আমাদের এখানে আসে নাই কই দেখতে পাচ্ছি মিজান হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে মিজান হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো দেখা যাচ্ছে কিন্তু তুমি এই যে যেগুলো এই যে তোমার ছোট ছোট করে লেখা স্ক্রিনিং ছবিগুলো ফটোগ্রাফগুলি সেগুলো কিন্তু আসতেছে না তোমার এখানে যে ফাইলগুলো দেওয়া আছে যেমন ধরো এক্সকাভেটর অর ব্যাকহো এটা যেমন একটা ছোট্ট করে একটা লিংক দেওয়া আছে লিংকে যখন ক্লিক করছো সেগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ও আচ্ছা ওই ছবিগুলো তার মানে শুধু ইয়েটা দেখা যাচ্ছে শুধু তোমার কি বলে ওই প্রেজেন্টেশনটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু তুমি যখন লিংকে ক্লিক করছো ওই লিংকটা আমি অবশ্য দেখতে পাই অন্য কেউ পেয়েছে কিনা আমি জানি না আমিও পাইনি আর কি জানি না অনেকে দেখছে কিনা আর কি না আরেকবার একটু রিপিট করতেন আর কি হ্যাঁ আচ্ছা আমি বুঝতে পারছি ওইটা হচ্ছে যে ওই ফাইলটা ডিফারেন্ট ফাইল তো ওটা শেয়ার করা হয়নি দেখি ওটা হয়তো দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা হতে পারে আর এটা সলভ হচ্ছে আপনার ফুল স্ক্রিন শেয়ার দিতে হবে আপনার প্রেজেন্টেশনটা স্ক্রিন শেয়ারে দেওয়া আছে ও তাহলে স্যার আবার ওই স্ক্রিন শেয়ারে দিয়ে এটা ইয়া করে দিয়ে আবার ফুল স্ক্রিন শেয়ার দেন তাহলে আমরা আসবে এটা ক্লোজ করে দেবে হামিদ না দাঁড়ান আমি দেখতেছি দাঁড়ান দেখি এটাই যাই পুরো এটা ক্লোজ না করলে হবে ব্যাকে গিয়ে মানে ফুল স্ক্রিন শেয়ার আছে প্রথম এখন নিচে এটা আনবো কি করে ওটা ওই শেয়ার স্ক্রিনে ক্লিক করেন ডান পাশে যে অ্যারো আছে অ্যারোতে ক্লিক মানে ওটা ক্লিক করেন আর কি শেয়ার স্ক্রিনে দিয়ে দেখেন অ্যারো আছে ওখানে অপশন আছে যে কোন ফুল স্ক্রিন নাকি এই পেজ সেই পেজ এই অপশন আছে আর কি পাইছেন এটা আমার এইটাই আসতেছে না প্রথম যে এটা স্ক্রিনটা ছিল হ্যাঁ সেটাই নাই চ্যাট আপনার স্ক্রিন আসছে এই স্ক্রিনটা স্যার আমি একটু বলতে চাই স্যার ওই স্ক্রিন যেটা হ্যাঁ ম্যাডাম বলো স্যার শেয়ার স্ক্রিনটা আগে অফ করে দিলে আবার স্যার শেয়ার স্ক্রিনটা যেহেতু ওপেন করা আছে তো ওই শেয়ার স্ক্রিনটা আগে ওই যে স্যার ল্যাপটপের উপরে ওটা অফ করে দিতে হবে তারপরে আবার নতুন করে ওই আগের ফাইলগুলো চলে আসবে মানে আগের যেই নিচে লেখা থাকে ওগুলো সব চলে আসবে এটা ক্লোজ করে দিতে হবে ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ইয়া এবার শেয়ার আমাকে তো এটা বের করতে হবে সবগুলা ফাইল তো খোলা নেই Okay, I think we go without showing this photo and then we should be all right. It's not that big deal. I can show those things later at the end of the presentation. জি ঠিক আছে it's okay আচ্ছা সবাই মিউট করে রাখেন প্লিজ সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি মিউট করে রাখেন এক্সেপ্ট যিনি কথা বলবেন আর কি এখন যেটা বলতেছিলাম ওটা ছিল আচ্ছা রিপোর্টের আইটেমগুলো হলো রিপোর্টে আমরা কিভাবে অর্গানাইজ করি একটা রিপোর্টে প্রথমে ইন্ট্রোডাকশনে থাকবে হলো সামারি স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করি স্ক্রিন শেয়ারে যান আপনার স্ক্রিন তো আসেনি স্লাইডে যান সরি screen share okay now
জি জি ওকে সরি ফর দ্য ইন্টারাপ্ট। আচ্ছা যাক, রিপোর্টিং আমরা যখন লিখবো সেটার মধ্যে একটা পার্ট থাকবে ইন্ট্রোডাকশন। ইন্ট্রোডাকশনে থাকে মেইনলি হলো সামারি, যে আমরা কি কাজ করলাম, কবে করলাম, কিভাবে করলাম, ওটা কিভাবে কাজটা অ্যাওয়ার্ডেড হইলো, এই টোটাল জিনিসগুলো আর কি। ওখানে কি কি পার্সন কে কে ছিল, এই ডিটেল জাস্ট অ্যাবাউট দ্য প্রজেক্ট। তারপর আসবে সাইট ডেসক্রিপশন, যেটা আমরা ডেস্কটপ স্টাডি থেকে পাবো অথবা সাইট রিকগনিশনস করে পাবো। তারপরে সাইট জিওলজি, যেটা আমরা সয়েল ইনভেস্টিগেশন থেকে পাবো অথবা সয়েল ডেস্কটপ স্টাডি থেকেও কিছু পাওয়া যেতে পারে। পরে দিব শুধু ফাইন্ডিংসে শুধু ফ্যাকচুয়াল ডাটা, ওখানে আর কোনো কিছু থাকবে না। বোরহোল লগ, টেস্ট ল্যাব টেস্ট ডাটা অ্যান্ড আদার থিংস। তারপরে আসবে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং জাজমেন্ট। ইঞ্জিনিয়ারিং জাজমেন্টে যদি 5টা বোরহোল করি কোনো একটা সাইটে, অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার আমাকে সেখানে 5টা বোরহোল দিয়ে বলা যাবে না যে 5টা বোরহোল পাইছি এখন তুমি তোমার মতনই করো। সেখান থেকে আমাকে জেনারেলাইজ করতে হবে, জেনারেলাইজ করে একটা সয়েল প্রোফাইল দিতে হবে। ওই একটা সয়েল প্রোফাইলের উপরে ভিত্তি করেই আমাদের ডিজাইনটা হবে। যদি আমাদের পাইল ডিজাইন করে, যেমন 5টা বোরহোলে আমি 5 রকমের লেয়ার পেলাম, কিন্তু আমার জাজমেন্ট ইউজ করতে হবে ওই জায়গাটায় যে এখানে কোন লেয়ারটা দিলে এটা সেফলি এই স্ট্রাকচারটা এখানে কনস্ট্রাক্ট করা যাবে। তো সেই রকম একটা লেয়ার দিয়ে ওইটার প্যারামিটার ল্যাব টেস্টের উপর ভিত্তি করে ওইটার প্যারামিটারকে রিকমেন্ড করতে হবে, এবং সেই জেনারিক সয়েল প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে আমাদের ফাউন্ডেশন ডিজাইন হবে। এবং ওখানে ওই ইঞ্জিনিয়ারিং রিকমেন্ডেশনে আমরা ফাউন্ডেশন কি ধরনের ফাউন্ডেশন করা যেতে পারে সেটাও দিতে হবে। এবং তারপর একটা ডিসকাশন যে এখানে কোনো শর্ট কামিংস আছে কিনা, মোর টেস্ট প্রয়োজন লাগবে কিনা, ওইগুলো। তারপরে হলো অ্যাপেন্ডিক্সে থাকবে শুধু আমরা ফিল্ডে যে ডাটাগুলো পাইছি ওইটা যাতে কেউ যদি চায় যে সে যাতে দেখতে পারে পরবর্তী অ্যাপেন্ডিক্সে ঢুকে, যে ডিটেল বোরহোল লগ ডিটেলসটা, অ্যাপ টেস্টের সার্টিফিকেট গুলো, এবং সাইটের যে ফটো, ওইসব, প্লাস রেফারেন্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বিকজ আমরা যদি কোনো রেফারেন্স ছাড়া কোনো ডাটা আমার রিপোর্টে ইউজ করলাম এবং সেটা যদি রেফারেন্স না থাকে, সেটা লিগালি নট কারেক্ট। সুতরাং আমাদেরকে লিগাল সেই এটাকে এসকেপ করার জন্য ওই রেফারেন্স গুলো দিতে হবে, যে আমি কোন কোন ইয়ে থেকে ডাটাগুলো নিচ্ছি, ওই ম্যাপগুলো যেখান থেকে ইউজ করেছি। ফিল্ড টেস্টিং এর মধ্যে আমরা বিভিন্ন রকমের মেশিন ইউজ করি, সেটা এখানে লিঙ্ক ছিল, আসলে লিঙ্কগুলো আর দেখানো যাবে না ইয়ের জন্য, অনেকগুলো ফাইল তো, সেটা আমার আগে অ্যাডজাস্ট করতে। যাই হোক, নেক্সট টাইম হয়তো ইনশাল্লাহ আমরা করতে পারবো। এখানে হ্যান্ড ওভার ইউজ করি, ভেরি সিম্পল। হ্যান্ড ওভার যেতে পারে প্রায় 3 থেকে 4 মিটার। এক্সকেভেটর ব্যাকহো যদি শ্যালো ইনভেস্টিগেশন হয়, যদি 2 তলা বাড়ি হয় মোটামুটি এক্সকেভেটর দিয়ে হয়ে যায়। ড্রিলিং লাগবে যদি ডিপার ইনভেস্টিগেশন করি। ড্রিলিং আমার মনে হয় যে আমরা সবাই মোটামুটি একটা আইডিয়া জানি, হয়তো আমার নেক্সট ইগুলাতে দেখা যাবে ড্রিলিং মেশিনের ছবি। ডাইরেক্ট পুশ প্রুফ ইজ অ্যানাদার টাইপ অফ মেশিন। এটা সর্ট অফ ড্রিল মেশিন, বাট এটা রোটারি ড্রিল করে না, এটা জাস্ট একটা ড্রিলিং রডটাকে পুশ করা হয় হ্যামার দিয়ে। এটা সফট সয়েলে প্লাস স্যান্ডি সয়েল ইউজ করা যায়। যদি ভেরি হার্ড সয়েল বা রক হয় সেক্ষেত্রে এই ডাইরেক্ট পুশ প্রুফ মেশিন ইউজ করা যাবে না। DCP is locally used in Australia. It's about 3 meter long rod. So it's sort of SPT testing, if you remember, a standard penetration test. But DCP hammer is only 9 kg, SPT hammer is about 63 kg. But concept is same. CPT, cone penetration test, is very common in all over the world. I think in Bangladesh also we use sometimes. So CPT is very good tools to be used for investigation. I like it because it gives me continuous data. It gives tips resistance and shaft resistance. Vent shear test, it can use in clay soil. They have some pocket bend shear test, small, so you can just twist and get the data. Permeability test to know the permeability in the field. Plate bearing test, I think we also know about this. I had photos all this, but I cannot show. And sometimes electrical and thermal resistivity test also we do for like electrical projects. If you place an electrical cable underground, then you need to know this thermal and electrical resistivity test. Now I give you a very simple one two-story building geotechnical investigation, what we did. So
Of course, we did the desktop study. We checked the underground services, subsurface. We did 3 test hole, then dynamic penetrometer, lab test, PhD and PI. This is very basic things. Physical property of soil. PI is plasticity index. We call it Atterberg limits. PhD is particle size distribution, and we give report. So this is the site photo. So like you excavate the test pit, and you see the soil profile look like. You see in the test pit, besides the test pit, you have soil. Then you log it and see what depth to what depth, what type of soil it is, and take the soil sample. So this is the soil sample you collect, and this is the DCP test that I said, the penetrometer test. Its height of fall is 600 millimeter, 9 kg hammer. You count the number of blows for every 100 millimeter, and from there you can know the stiffness of the ground. So this is very basic and simple investigation we do here for double-story building. And the report is as usual: desktop study, site description, factual data. In Australia, they developed one thing is site classification. What they did is they have standard footing details for, and if you know the site classification, if you give it to the builder, they will know what type of foundation they need to install. So they will straight away put that similar foundation from their drawing and build on it. So they make a generic foundation type like this. So site classification will come based on the soil type. Now, this is one good project. I would say this will be similar to what we discussed. I think Mumbai was eager to know about how to develop the site. This is one of the similar site in Stone Street Bayswater. The site is very lowland. You can see the photo here, with full of trees and full of trees and lowland. Behind there is a river at the downside. Upside is the road. So from this road, there is a small creek along this road, along this side. So we have to manage this upstream water through this side and pass it to the river. So when we develop the site, we have to manage this water flowing, because we can't just close the water from the starting of the property and just I mean, we can't do that, because this water is flowing. Legally, we can't do that. Now, you see the wetland here. So this is the site condition. When you take the photos, you see the trees full of sump area, full of this building trees. We have to clear all these things, tree, to develop the site. So first thing we did the geotechnical investigation. So what we did, land is, okay, just give a brief friend what I already told you. So approximate site was 3,000 meters square. The big tree located floodplain, Swan River, shallow water table, creek. So this site is full of problems. And another is organic mud with ASS. ASS is acid sulfate soil. In Australia, it's very common problem. So if you have anything besides the river, it has acid sulfate. And when you have acid sulfate site, you need to develop it very carefully, because with the oxygen in the air, it creates acid, and this is not good for health. And then if your neighbor or of the property will have problem with the acid. So when you have this kind of site, you need to be careful in developing the site. So this site was raised about 3.5 meters. So what we did is we did 6 boreholes, about 20 meters. And then since borehole is expensive, so in order to reduce the borehole number, we did the cone penetrometer test. I think we did around 11 cone penetrometer test. I didn't put the number here. That was also 20 meters. And then we collect the soil sample. We did PhD test, PI, traxial test, and direct shear test to know the soil property. So, and we install the piezometer. Piezometer is used to know the water table of the site most of the time. So we install it and monitor the water, how the water table fluctuates over the year. And acid sulfate soil. But acid sulfate soils, this was done by another consultant, because you need to be
there will be another approved consultant who can do this kind of test. We are not approved to do this. So those people are environmental people, those are separate companies. So they did this acid sulfur soil assessment. But our objective was, because this land was low, so we have to raise it 3.5 meter. So our objective was to find the soil profile to recommend an methodology that how we can develop this site and then make it for construction. So we did borehole. This is the drill rig. And if you see the SPT sample, if you, I mean, whoever forgot, so SPT is, this is the sampler on the left. This is CPT rig. So CPT is sort of rod they push into the ground, just no drilling, it's just a rod and push into the ground. So if it is a soft soil or sandy soil, you can use CPT machine very easily. And it's very, very useful tool, I would say. And in the market, we have very good software, so you can analyze this data very well. Then we install a piezometer. So it's like a pipe inside into the ground. So whenever we need, we can go there and get the water table reading. So in this assessment, what we give them, how to develop the site. So initial was PVD, prefabricated vertical drain, that we discussed. Then we also discussed about the, that we can do something to compact with the high compactor, or another very simple method that if you have time, then you can do preloading. Preloading is you put the soil into the, on the ground and then just wait to settle. So when the settlement is over, then you can start your construction. So this client was, okay with the preloading, because he said that he can wait about 2 years. So we did the preloading methodology and we analyzed with the Plaxis. And this is Plaxis model. We just show that how much settlement it can happen over the years. So this Plaxis model was done just to get an idea numerically that how much settlement can occur in the over the period of time. But it could be practically true or practically not true. But you need to have an idea that how long you need to wait before you start your construction. And then we go on for land development process with the preloading thinking. So in the land development, what we do is any layer, when you raise your site, every layer must be 300 millimeter, not more than 300 millimeter, and compact. Each layer has to be compacted and tested. So during testing, we use nuclear density meter. That is very common practice in all over the world. And I'll show the photo of that nuclear density meter in the next slides. And you also can use your DCP that I showed you last time, that to control the quality. So main thing is every layer has to be compacted, 300 millimeter loose condition. And after completion of the compaction, you need to check the density. Usually we recommend 95% density ratio. So 95% density ratio means that you will take the sample and do proctor test, modified proctor, and you know your lab density, and nuclear density will give you the field density. Then you do the ratio, it has to be 95% minimum. Every layer was tested, and compaction machinery. Compaction machinery, I had some photos, but anyway. So we did this. So in this site, this was the site after removing the trees. The one I just showed you, the green area, that was the site. So when you remove the tree, this is the site. So when we try to place the first layer of soil to develop this area, the problem was machinery cannot move. You see, it's very soft. And also the water table was very shallow. So what we recommend at that time, that's the engineering comes actually, that in the field, you can't expect that it will be ideal case. So in that case, then you need to give your judgment, your opinion, and your idea what you need to do in this case. So our contractor was very keen to put some geotextile or geofabric
to make a solid layer, firm layer, and then start the backfilling. But as an engineer, you must go with the cheap solution. We didn't allow that because it took about $100,000. That is nearly about 60 lakh taka. So we said that, okay, without doing 300, we will do about 500 thick layer. We'll not put sand. What we'll do, we'll put some building rubbles and all those granular material. Those are a bit big size, so that you can get a platform to start your work. So the contractor was not happy. This is something when you go to the site, this fighting will always happen with your, it's not opponent, but with the contractor and consultant. So, but anyway, they are not happy because they think that their machinery will sink, but we have to take the risk. We said that no, it should be all right. But our procedure was okay, and then we started backfilling. And that we put 500 millimeter sand building rubbles first, and then we start with the sand backfilling. Another thing is, when you talk about backfilling layer, it must be granular. Never ever use any clay layer for backfilling, because if you use clay layer, it will consolidate in future and it will cause problem. And clay layer cannot achieve the proper compaction. Whatever you do with the water, it will just like a mud, and then you can't get the compaction. Your targeted compaction. So you must use granular material. Those are sandy, gravel, or any sort of not fine particle in there. So in the design, what we did, this is left side is we call it settlement plate. What we did is this plate we put on the bottom of the layer, starting layer, and then there's a rod there. We put the rod up. So this layer, when they settle, we take the measurement from the top with the surveyor, and then we know how much settlement is happening. So this is the settlement plate. As we go up, we add the rod on top of it. This is 1 meter rod only, the first level. And the right side photo is how we preparing the first layer to make the platform of work. In this photo, what is shown in the left one, the surveyor theodolite that taking the elevation. So we always monitor that elevation, how much is progressing, what is the settlement happening at the site. And the right side few photos is artwork, how we doing it. So we place it first, and then we use the compactor to compact the layer. So every layer was from the first, second layer, every layer was 300 millimeter in loose condition. You can increase the thickness of your fill layer more than 300 depending on the machinery, but at the same time you need to consider when you use heavy machinery, it may cause the problem to the adjacent structure, or it may cause the problem to the pipeline adjacent to your site. So you must need to remember all these things when you develop any site. So this is the compaction. You see the left side, there's a compactor, is leveling, and right side, you can see there's a big truck this giving water. So during compaction, you need to spread the water so that you can achieve the compaction. If you compact the dry sand, you can't get your targeted compaction. So you must need to use water. Again, if you remember the Proctor test, the curve is going up, and then after the peak, it will go down. What does it mean? It means that after certain percentage of water, if you add water, the density will not go up, density will go down. So you have to do that lab test and understand what is the percentage of water you will mix with the sand, and that will give you optimum density, maximum dry density, and the water content is called optimum moisture content. So you need to play with the optimum moisture content. In the field, it's very tough to manage the water content, but you have to have some idea, a rough calculation that I will make this amount of water spreading after this layer. So this is something will come from the experience, or will come from as you go with the different layer. First layer might be a bit tough, but second, third layer, you will be okay. And this is the
compaction inspection we do, like DCP testing, dynamic penetrometer testing in the left. So every 100 millimeter, how many blows it takes, and then it has a standard code, the Australian standard, so we can determine roughly that, yeah, compaction has been achieved. It's very straightforward and easy method, but ideally, we need to use nuclear density test. That's in the right side. This is a nuclear density meter. So it has a rod about 300 millimeter long. So you push the rod into the ground and then you take the reading. And from there, you can get a field density. So this machine have a bit of radiation. It's not that harmful, but radiation, that's why you need to put the signage around that only the tester will do the testing who can go nearby. Other people has to keep away from that machine. So as I said, that is not ideal case all over every time. So in the left side photo, you see this is a CPT machine. Usually CPT machine is in the truck, but this contractor has a CPT machine open. So you see the small rod is pushed into the ground. What we did see it, the right corner of this left side photo, you see there is a plastic pipe going on. So this was the pipe that we use to pass the water. In my initial statement, I said that we need to pass the water from upstream to downstream through land. And because this land, we can't make it wide open to pass the water, so we make a pipeline to pass the water. So black was pipeline. So when we install, we got some soft soil, then we bring the CPT machine again to do the testing at the site to make sure that, yeah, this pipe will be okay to hold the soil on top of it. So that's why we bring the CPT test. Now at the right photo, you see some clay. Our expectation for this site, this is 3,000, so more than 3,000, so 3,800. Our geotechnical investigation showed that this is all sandy area, but that's the uncertainty of the soil. So that's what our head already told, that don't just take one borehole. Even though we did many boreholes, still we could shallow depth. So this clay has to remove. That's what we are doing here in the right photo, that we remove this clay. Now, I said that this site has acid sulfate soil. So when you remove this clay from this side, you just cannot remove it anyhow. You need to take it to the certain designated area to drop it, because that's the rule of Australian government, that you can't drop acid sulfate soil anyhow, anywhere. This is not good for health. So this is another uncertainty we face during the field work, so we have to deal with it. And another thing is, because this is a shallow water table, so when we finish in the left side photo, you see this is done about 3 meters high. Then we need to put a retaining wall in the edge of the property. So when you put the retaining wall, you excavate and you found water. So in here, what you do is you can't construct on the water. So we use dewatering. Dewatering is that you see the pipes here in the white pipes, left side. Those pipes will suck the water from here and lower down the water table. So when you lower down the water table, you will get a bit of stiffness on the ground. Then you can construct on it. And when you finish the construction, then you can release your water. You can say that, yeah, your foundation is under the water. That should not be much issue. Main thing is when you construct, if you can construct on a good base, and then you go up, and then you release the water, your foundation will be okay with that condition. But of course, it depends on site-to-site condition. Most of the cases, it will be okay. You can proceed leaving the water foundation underneath the water table. And that side is our last surface. On the top, you see the small. So when we finish, it was after we finished, this is the plot we developed, and before it was like that.
So this is one of our interesting project I did. It took 2 to 2.5 years to develop the site, and we have a lot of data on that. And at the back of this, you see the retaining wall that we did the retaining dewatering. So dewatering is very common in here. Now dewatering is another process of improvement, ground improvements, but it has different design. You can't just put the pipe and suck the water, because if it is clay permeability is very low. So you have to design it before you go for dewatering. Now, just few uncertainties that I said. Underground service is very important things when you go any drilling. You see the right side photo, we're doing SPT. This is the drilling location. This location was, if you see the left side photo, the excavation is area, exactly same area. But luckily our drilling didn't touch any pipe. We did dial before you dig, we did service locating, we did everything, still we miss these pipes. I think because we didn't do the GPR scanning, we used a handheld gear, and that gear didn't pick up the plastic pipes that could take only light pipes. But we are very lucky that we didn't hit any pipe. It is a gold mine site and live gold mine site. If it hit, it would have big issue, but we are very lucky. So we must need to be very careful when you do any drilling work near the machinery or near any structure. Another uncertainty, this one is when we drill, you see that we use the auger to do the test pit in the left side, and right side when we hit a water pipe, you see how quickly water spread over. So this was an incident on that time, and then we have to fix it immediately with the plumber. This is one interesting project. This is a wood project in Kalburli. I did the investigation. That was not through my company, but this is my old company where I work for. It's a gold mine area. It's 600 kilometers from Perth. This gold mine, in the old time, people have the cavities because the old time they just drill through the ground and look for gold. And that was there was no rule, nothing. So there's a lot of cavities in this in that cities just because of gold hunting. So we did the investigation. We missed the cavities in this area. So when they went for foundation preparation, the right side you see this is the old foundation preparation. So they excavate up to 1.5 meter to build the foundation layer. So there was rain. That's fortunate or unfortunate, I would say both ways. So because of the rain, it filled the excavation hole, foundation area. And after filling, they left it overnight. And next day they found there is no water in the excavating area. That was 1 meter deep excavation. And they're lucky that now they realize, so there's a cavity there. And so rain gave them good luck or bad luck because eventually they have to remove this, they have to stop the construction and then move to new locations. So in the left photo, you see the proposed location. There's a marking area. They closed this area. Then they came to us. We have to visit the site again and then shift the foundation area to about 10-15 meters. So this is the structure standing. We built it 2000. I took this photo 2014, but investigation was done in 2012. So this is some of the uncertainties you have to think. Now in this Kalburli area, if you have experience, you need to get the, that's why we do the desktop study. Then desktop study will tell you, yeah, this area has a mine. It has some history behind. So you may have cavities inside there. So you need to consider all this kind of history data. Now, of course, when you drive remote area, some discussion.
Yeah, moderator here. মিজান হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। মিজান, জি জি শোনা যাচ্ছে। তুমি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো। হ্যাঁ, আমরা এখন কিছু ডিসকাশন করতে পারি। এটা যদি কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি হয়তো আরেকটা প্রজেক্ট দেখাতে চাই আর কি, পরে যদি সময় থাকে। মানে এট দ্য এন্ড অফ মানে পার্টিসিপেন্টরা ইয়া করলে পারে যে এটা এখনই এটা ডিসকাশনে যাবে না, এট দ্য এন্ড অফ দ্য প্রেজেন্টেশন সবগুলা মিলে একবারে আর কি বলেন আমাদের রেজিস্ট্রার, কি বলেন? ডিসকাশন বা কিউএনএ কি এখন? এর পরে মনে সেশন। ডক্টর মিজান, জি জি স্যার বলেন। ডক্টর মিজান, আমি ইঞ্জিনিয়ার মামুন বলছি। আমার মনে হয় যে 3টা সাইডের বলেছে, আমার মনে হয় এখন ডিসকাশন আসতে পারে, কারণ পরে আবার গেলে এগুলা ভুলে যেতে পারে। সেটা আমার মনে হয় ডিসকাশন হতে পারে আর কি। বিজি স্যার কি বলেন? স্যার বিজি স্যার কি আছেন? এখানে যেহেতু আমাদের যে প্রেজেন্টেড কি বলে রিসার্চ পারসন আছে, সে কিন্তু ডিসকাশনের ব্যাপারে বলছে আর কি। আমার মনে হয় একটা একটা করে ডিসকাশন করে গেলে অনেক মিস্টার মীর, আমি একটা আমার জানার জন্য আর কি, যে যে ডিসকাশন হয়েছে 3টা খুবই আমাদের জন্য এটা খুবই নলেজেবল এবং এটা প্র্যাকটিক্যাল কেস স্টাডিজ, যেটা আমাদের বাংলাদেশে আমরা ফেস করে থাকি। বিশেষ করে আমি বলবো যে আমার সেকেন্ড ডিসকাশন হয়েছে অ্যালকক স্ট্রিট ম্যাডিংটন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া কেস স্টাডি, যেটা ওইটা আমাদের শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। এটা আমাদের প্রেজেন্ট নতুন ক্যাম্পাস করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, নতুন ক্যাম্পাস আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশে বিল ডাকাতিয়ায়, ওখানে আমাদের 16.5 একর আমরা জায়গা ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন হয়েছে এবং ওখানে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার করব, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করব, রিটেনিং ওয়াল, আমাদের বাউন্ডারি ওয়াল হবে। সেই হিসাবে এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো আমার জানার বিল ডাকাতিয়া, এটা আমার মনে হয় হারুন রশিদ মীর উনি মনে হয় তো জানবেন, আমাদের পশ্চিম পাশে আমাদের ক্যাম্পাসের পশ্চিম মসজিদের এবং স্টাফ কোয়ার্টারের পশ্চিম পাশে আমাদের বিল ডাকাতি, ওখানে পানি সবসময় থাকতো ওই সময় বিআইটির সময়। এখন অনেকটা ওনারা করতেছে, ঘেরটের করে কিছু গাছপালা লাগাইছে, আমরা ওইটা নিয়েছি। এখন আমাদের এই সাইডটা যদি আমরা ইনভেস্টিগেশন এবং সয়েল ডেভেলপমেন্ট করতে চাই, তো সেইটার ব্যাপারে আমাদের এই যে কেস স্টাডি এর সাথে অনেকটা মিল আছে। এই জন্য আমাদের এই সাইডের ব্যাপারে এটা প্রপার সয়েল ইনভেস্টিগেশন এবং আমাদের ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের যে প্রসিডিউর, যে এগুলা আমাদের কিভাবে আমরা পেতে পারি, সেই ব্যাপারে আমরা ডক্টর মীরের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। থ্যাংক ইউ মোহন ভাই, আমি দেখছি আপনি অনেক নোট নিচ্ছেন। ভালো। ওই জায়গা তো চিনি আসলে, ওই জায়গার সয়েল প্রোফাইল আইডিয়া নাই, তবে আমি গেস করতে পারি যে ওই জায়গা খুবই সফট এবং সর্ট অফ আপনার খুলনা ভার্সিটিতে যে ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে ওটার সাথে অনেক মিল থাকবে। আমার মনে হয় ওই জায়গার কিছু ডাটা নিলে ওখান থেকে আইডিয়া ডেভেলপ করা যাইতে পারে যে ওখানে কি ধরনের সয়েল আছে এক। আর তারপরে ওখানে তারা করছে মনে ফ্লোটিং ফাউন্ডেশন, আমার কাছে যতদূর ডাটা আছে, ফ্লোটিং ফাউন্ডেশন সর্ট অফ তারা প্রায় 16 or 15 or 17 ফিট এক্সকেভেট করে তার উপরে ফাউন্ডেশন করছে, যে সায়েন্স স্কুলগুলা যেগুলা আছে আর কি। ওইটা একটা ফ্লোটিং ফাউন্ডেশনের একটা অপশন থাকতে পারে ডিপেন্ডিং অন সয়েল কন্ডিশন। ফার্স্ট করতে হবে যে সয়েল টেস্ট করতে হবে। সয়েল টেস্টের মধ্যে আমি মনে করি যে সিপিটি টেস্ট ইজ ভেরি ইউজফুল।
আপনি যদি কোন পেনিট্রেশন টেস্ট করেন, বোরহোল লগে যেটা হবে যে ওখানে ওয়াশ হয়ে সব হয়ে যাবে আপনার, মানে খুব ইনফরমেশন খুব ডিটেল নাও থাকতে পারে বোরহোল লগের সাথে, কারণ ওই সফট এরিয়া তো, আর ওই যে এরিয়া ওটাকে বলে মার্শিল্যান্ড। তো সিপিটি যদি করা যায় এটা একটা জিনিস, প্লাস বোরহোল লগ তো করবেনই লাইকলি, কিন্তু সিপিটি হলো ভেরি ইউজফুল টুল। আরেকটা করতে পারেন যদি আপনার পেনিট্রোমিটার, এই যে হ্যান্ডহেল্ড, আমি জানি না আমাদের দেশে আছে কিনা, বাংলাদেশে যদি থাকে তাহলে হইতে পারে, আর নাহলে আমাদের এখানে যেগুলো আছে আপনি নিতে পারেন, হ্যাঁ ওটা দিলেই পাঠিয়ে দিলে কোনো না, ওটা দিয়ে আপনি একটা আইডিয়া ডেভেলপ করতে পারেন যে কি ধরনের কি হবে, কিন্তু ওইটা মাত্র 3 থেকে 4 মিটার যেতে পারে। সিপিটি ইজ দ্য বেস্ট আমার মতে। তারপরে ওটার উপরে বেসিস করে আপনি একটা ই দিবেন। এখানে জিওটেক্সটাইল লাগার সম্ভাবনা খুবই বেশি আমার কাছে মনে হচ্ছে, কারণ ওই মাটি এত সফট, যখন জিও টেক্সটাইল বা জিও সিনথেটিক ওই টাইপের কিছু না দিলে ওটা একটা সমস্যা হতে পারে আপনার ডেভেলপমেন্ট। যে আমাদের বিসিএম এর টিচার তারেক হাসান খন্দকার, তার কিছু প্রশ্ন আছে মনে হয়। তারেক হাসান খন্দকার, আসসালামু আলাইকুম, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আমি হচ্ছে প্রেজেন্টেশন দেখলাম, প্রেজেন্টেশন খুবই সুন্দর এবং ইনফরমেটিভ। তা আমার একটা কোশ্চেন ছিল, এখানে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে, তো আমরা জানি ল্যান্ড, যদি আমরা কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি, এখানে প্রোডাক্টিভিটি একটা বড় ইস্যু। যদি আমরা ল্যান্ডের এই ধরনের ল্যান্ড ডেভেলপ করতে চাই, তাহলে দেখা যায় যে অপটিমাইজেশন করে কাঠ থেকে ফিল করি, অথবা বাইরে থেকে মাটি নিয়ে আসলেও সেটা ওই যে ইকুইপমেন্ট গুলো আমরা ইউজ করি, সেগুলো একটা নির্দিষ্ট ওয়েতে হচ্ছে সাজাতে হয়, যেন হচ্ছে কাজটা সব সময় মানে কম সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হয়। তো এই যে প্রজেক্টটা দেখানো হলো, এখানে সময় ছিল অলমোস্ট 2 বছরের মতো, যেটা আমি দেখলাম। সেখানে সময় কোনো ইস্যু ছিল না, কিন্তু যদি সময়টা একটা ইস্যু হয় এই ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে, সেখানে আপনারা এই প্রোডাক্টিভিটিকে এনশিওর করার জন্য কি ধরনের প্রসেস ইউজ করেন? না, থ্যাংক ইউ। এটা আমার এর মধ্যে ইনিশিয়ালি একটু করছি, গ্রাউন্ড ইমপ্রুভমেন্ট, এটা আসলে মেইনলি যে এইটা টার্মটা হবে এখানে। এই গ্রাউন্ড ইমপ্রুভমেন্টের অনেক মেথড, অনেক ভাবেই করা যায়। আমরা যেটা করছি ইজ ভেরি স্লো অ্যান্ড ইজি প্রসেস। এটা ঠিকই যে 2 বছর লাগছে, 2 বছর তো সবাই ওয়েট করবে না, 2 বছর ল্যান্ডের ভ্যালু আছে, প্রজেক্ট তো ওয়েট করবে না 2 বছর। সেক্ষেত্রে আছে কিছু যে প্রিফ্যাব্রিকেটেড ভার্টিক্যাল ড্রেন। প্রিফ্যাব্রিকেটেড ভার্টিক্যাল ড্রেন ইজ সর্ট অফ কি বলবো এটাকে, সিনথেটিক একটা ওটা মাটির মধ্যে ঢুকে দেওয়া হয়, ঢুকাই দিয়ে উপরে লোড দিলে ওটা খুব কুইক সময়ের মধ্যে সেটেল করে আর কি, কনসলিডেটেড হয়ে যায়, তারপর ওটার মধ্যে কনস্ট্রাকশন করা যায়। তো কুইক প্রসেস আছে। পিভিডি ব্যাংককে এটা খুবই এইভাবে ইউজ হয় এক্সটেন্সিভলি, আমাদের দেশে অনেক জায়গায় ইউজ হয়েছে। ওইটা একটা ওয়ে হইতে পারে, অথবা আরো কোনো মানে ইনভেস্টিগেশনের পরে সয়েল প্রোফাইলটা জানলে তারপরে হয়তো ওইটার উপরে বেসিস করে বিভিন্ন রকমের দেওয়া যাবে, মানে করা যায় আর কি, যে কি কোন মেথডোলজিটা সুইটেবল ফর দিস সয়েল। বাট কুইকলি আমি যেটা বলতে পারি, পিভিডি ক্যান বি অ্যান অপশন। আর কারোর কোনো মানে কোশ্চেন আছে ফার্স্ট কেস স্টাডির উপর? মামুন ভাই স্পিক করতে হবে, মাইক অফ করা আছে। আমাদের একজন স্টুডেন্ট তানিমুল হাসনাত, তুমি তোমার প্রশ্নটা আনমিউট করে জিজ্ঞেস করো ডাইরেক্ট। তানিমুল হাসনাত। হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, যদি স্যার মানে একটা অনেক ডিপ একটা লেয়ার থাকে, যদি অ্যাসিড সালফেট অ্যাটাকে, তো স্যার ওই সালফেটটা স্যার গ্রাজুয়ালি অ্যাটাক করবে আমাদের যে ফাউন্ডেশন যে স্ট্রাকচারটা থাকবে, তো স্যার এটার জন্য স্যার ডিজাইনে কি কি কনসিডারেশন আসতে পারে, এটাই স্যার জানতে চাচ্ছি। অ্যাসিড সালফেট সয়েলের জন্য ফাউন্ডেশনে তেমন আসে না। অ্যাসিড সালফেট সয়েলটা হলো ওটা যদি এয়ারে ওপেন করি, অক্সিজেনের সাথে মিশে ওটা সালফিউরিক অ্যাসিডের মতো কিছু একটা তৈরি করে, সেজন্য ওইটা বাইরের এনভায়রনমেন্টালের জন্য ক্ষতি। ওইটা ফাউন্ডেশনের জন্য যেটা করে, ওটা তো পুরো রিমুভ করা যাবে না। আমরা সয়েল অ্যাগ্রেসিভিটি টেস্ট নামে একটা টেস্ট আছে, ওখানে টেস্ট করে পিএইচ ভ্যালু কি আছে সয়েলের, তারপর সালফেট কি পরিমাণ আছে, ক্লোরিন কি পরিমাণ আছে,
ওই রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে কনক্রিটটাকে ওইভাবে ডিজাইন করা হয়। মানে সয়েল তো রিমুভ করা যাবে না, সব সয়েল রিমুভ করলে তারই থাকবে না, সেই জন্য কনক্রিটের উপর যাতে ডেট্রিমেন্টাল ইফেক্ট কিসে পড়তে পারে সয়েলের কোন প্রপার্টি থেকে, যদি ওই রকম থাকে তখন কনক্রিটটাকে ওইভাবে ডিজাইন করা হয়। অথবা একটা দেওয়া হয়, যেমন ধরেন একটা প্লাস্টিকের লেয়ার দিয়ে দেওয়া হয়, জিওসিনথেটিক বসায় দেওয়া হয়, যাতে ওই নিচের অ্যাটাকটা ওই কনক্রিটের মধ্যে এসে না পড়তে পারে, ওইভাবে ওটাকে রেজিস্ট করা হয়। আর কেউ আছেন? কোনো হ্যাঁ, প্রশ্ন? মিজান, আমার একটা করতে ছিল। জি জুয়েল ভাই, শিওর। ওকে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার, আমি ডক্টর জুলফিকার হোসেন জিও স্যার। আমি আপনার ক্লাস পেয়েছি ফার্স্ট ইয়ার এই ক্লাবের সাথে। আপনার সাথে মিট হয়েছে লাস্ট স্যার কনফারেন্স ফেব্রুয়ারিতে। আপনার সরাসরি এই প্রেজেন্টেশনের স্লাইড কিছু দেখেছি স্যার। আমি এবার স্যার এই প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে আছি আমাদের কুয়েটের প্রজেক্টেই। তো স্যার, আপনার এই প্রেজেন্টেশনটা আমার খুব কাজে লাগবে, আমাদের কাজে লাগবে। এবং স্যার, আমি এই সিপিটির উপরে পিএইচডি করেছি এবং স্যার পিভিডি, ভার্টিক্যাল ড্রেন এগুলো নিয়ে কাজ করে আসছি। তো স্যার, আপনার এটা থেকে যেটা জানতে পারলাম, আমাদের এখানে যে এক্সটেনশন প্রজেক্টে আমাদের আছে স্যার, রোড আছে, হাই রাইজ বিল্ডিং 10 তলা, বাউন্ডারি ওয়াল আছে, যেখানে আমাদের ল্যান্ড প্রায় 8 থেকে 9 ফিট ডেভেলপ করতে হবে। তো স্যার, আমি একটা কোশ্চেন ছিল যেটা আমরা, হ্যাঁ স্যার, আপনার আজকের এর থেকে আমরা জানতে পারলাম এবং আমরা মনে হয় অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবো ভার্টিক্যাল ড্রেন, পিভিডি এবং জিও টেক্সটাইল। কিন্তু যেখানে আমরা হাই রাইজ বিল্ডিং গুলা বসাবো সেখানে তো স্যার এটা তো মনে হয় সেখানে ডিপ ফাউন্ডেশন আসতে পারে অথবা সামথিং আসতে পারে, সেখানে তো আর দরকার নাই। এবং সাথে সাথে আমাদের এই প্রজেক্টে স্যার লেকও আছে, এখানে রিটার্নিং ওয়ালও হবে। সো পিভিডি ইম্পর্টেন্ট। সো আমার যেটা আপনার কাছ থেকে গাইড নিব, আমাদের ওইখানে কিন্তু সফট ল্যান্ডের পরে অনেক রকমের স্ট্রাকচার, অনেক ধরনের, মানে অনেক রকমের ফিনোমেনা সেটেলমেন্টের কারণে। কিন্তু স্যার, কাজটা করতে হবে আমাদের খুব দ্রুত। আমাদের কিন্তু স্যার যেমন প্রিলোডিং যে কেসটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, আমরা অততেও যেতে পারবো না স্যার। এই দ্রুততার জন্য স্যার আপনি তো জায়গাটাও চেনেন, আপনার মানে এতগুলো স্ট্রাকচার এবং এত টাইপ অফ ডিফারেন্ট টাইপ, আপনার মানে আমরা কোনটাতে গেলে কুইক সময়ে স্যার করতে পারবো, কারণ আমাদের পজিটিভ টাইম কম। ওখানে যেটা আমি বললাম যে যদি কনসলিডেশনের ওয়েট করার সময় না থাকে, সেক্ষেত্রে আরেকটা করা যেতে পারে যে স্যান্ড কম্প্যাকশন পাইল, ওই যেটা গ্রাউন্ড ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে বেসিক্যালি। যেটা হাই রাইজ বিল্ডিং এর জন্য আমার মনে হয় পাইলিং করতেই হবে। এখন পাইলিং করার জন্য কত ডেপথে করতে হবে, কি করতে হবে, সেটা ওর প্রপার্টি বের করে দেখতে হবে যে কি পরিমাণ সয়েলের ডেপথ কিরকম আছে। পাইলিং উইল বি দ্য বেস্ট অপশন যদি আমরা করতে পারি। আর আরেকটা যেটা করা যায় যে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করতে চাইলে যদি আমরা স্যান্ড কম্প্যাকশন পাইল করতে পারি, যে মাঝে মাঝে স্যান্ডের পাইল শুধু, ওটা স্টিফনেস ইনক্রিজ করবে। অথবা স্টোন কলাম পাইল। আমি আসলে একটা প্রজেক্ট করছিলাম ডক্টর মোহাম্মদ আলমগীর স্যারের সাথে, আমি পাশ করার পর মাউন্ট ভাই তখন ছিলেন, আমি ক্যাম্পাসে যখন ছিলাম, ওই লাইব্রেরির পশ্চিম পাশে আমরা বেশ কয়েকটা স্টোন কলাম ইনস্টল করে চেক করছিলাম, গ্রাউন্ড ইমপ্রুভ করে। ওখানে আমরা ডাটা যেটা পেয়েছিলাম, রেড বেরিং টেস্ট করছি, ওটার মধ্যে বাদল ভাই নামে একজন ছিলেন, আমাদের মাস্টার্সের ফার্স্ট ব্যাচ বাদল ভাই। বাদল ভাই প্রজেক্ট কিন্তু ওইটা বাদল ভাই যে লাইব্রেরির পশ্চিম পাশে আমরা তখন ওই স্যান্ড কম্প্যাকশন পাইল এবং স্টোন কলাম, আমরা সিঙ্গেল কলামও করছিলাম এবং তখন আপনার গ্রুপ কলামও করছি, গ্রুপ ইয়েতে, তারপর টেস্ট করছি। ওখানে কিছু অপটিমাইজড ডাটা থাকতে পারে এর মধ্যে, ওইটা আরেকটা অপশন হইতে পারে যে আমরা খুব কুইকলি এটাকে ডেভেলপ করি স্যান্ড কলাম। ডক্টর মীর, এটা হলো আমরা যখন ফাউন্ডেশনে যাব তার জন্য, কিন্তু ডক্টর জুয়েল যেটা বলছেন যে আমাদের ক্যাম্পাস থেকে প্রায় 8 ফিট নিচু, 8-9 ফিট নিচু। এখন আমরা চিন্তা করছি ড্রেজিং করে বালি এনে আমরা এটা কম্প্যাকশন করব। সেইটা যে আমাদের এই কম্প্যাকশনটা শুধু ড্রেজিং করে বালি এনে কম্প্যাকশন করলেই যথেষ্ট হবে না, এখানে কি কোন ফিসিলিটি করলে আমাদের এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, সেটাই বিভিন্ন স্ট্রাকচার হবে, সেটার জন্য আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি। ড্রেজিং করে শুধু বালি করলে এটা হবে না, কারণ হইছে যেটা হবে ওইটা আমরা করছি যে এই যে আমি প্লাক্সিসের একটা মডেল ডেভেলপ করে আমরা দেখছি ওখানে সয়েল প্রপার্টির উপরে যে এটা কি পরিমাণ সেটেল করতে পারে।
কারণ এটা তো সেটেল করবে, যদি ওই পরিমাণ সেটেলমেন্টের অ্যালাউন্স দেওয়া যায় তাহলে হয়তো এটা থাকবে যে আমি ওই পরিমাণ, কিন্তু ওটা তো সেটেলমেন্টের অ্যালাউন্স দিলে তো ওটা তো আবার সেই স্ট্রাকচারের জন্য প্রবলেম হয়ে যাবে কনস্ট্রাকশন। সুতরাং দেওয়ার মানে পরপরই আমার মনে হয় না যে একটা সফট লেয়ারের উপরে আমি একটা কম্প্যাকশন করে লেয়ার দিয়ে দিলাম, এটা মনে হয় না ওয়াইজ হবে। এখানে কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করতেই হবে নিচের দিকে, তারপরে আপনাকে এখানে ডেভেলপমেন্ট এলে সেটেল করবে। স্যার যদি আমরা পিভিডি ইউজ করি এবং তারপরে জিও টেক্সটাইল ইউজ করে যদি বালিটা চাপাই, বালির লোডটা স্যার আমাদের প্রিলোডিং প্রেসার হিসেবে কাজ করবে না স্যার? হ্যাঁ অবশ্যই, হ্যাঁ ওইটাই করবে। হ্যাঁ তাহলে তো মনে হয় স্যার একটু ডেভেলপ মানে আমরা বেটার ইয়ে পাবো। ইনিশিয়াল কনসলিডেশনটা স্যার আমার পিভিডি দিয়েই হয়ে যাবে স্যার। রাইট রাইট, ইয়েস। না ওইটাই গুড আইডিয়া, যে ওই পিভিডি দেওয়ার পরে যদি আমি প্রিলোড করি এবং প্রিলোডের যে ওই মাটি ওখানে থাকে, যদি কনস্ট্রাকশন হতে তো একটা সময় লাগে, তখন ওই সময়ের মধ্যে হয়তো এটা কনসিলিয়েশন হয়ে যাবে। হ্যাঁ এটা একটা ওয়ে হয়ে যাবে, মানে আমরা শর্ট টাইমে কাজ করতে পারবো স্যার। রাইট রাইট। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। না ভালো লাগলো কথা বলে। আমাদের আরেকজন স্টুডেন্ট, তার একটা প্রশ্ন আছে, শুভোদয় মল্লিক। এটাই এই সেশনের লাস্ট প্রশ্ন, এরপরে আমরা উইল প্রসিড টু দ্য নেক্সট কেস স্টাডি। আমার একটা কোশ্চেন ছিল। রাজীব? হ্যাঁ 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 আচ্ছা, হ্যাঁ করো। হ্যাঁ, আমাদের হচ্ছে খুলনার সয়েল গুলো এরকম যে, স্যার শুনতে পাচ্ছেন? জি। হ্যাঁ, আমাদের খুলনার সয়েলে দেখা গেল যে প্রথম 60 ফিটে সফট লেয়ার, তারপরে যে 7 থেকে 10 ফিটের একটা হার্ড লেয়ার আছে, তারপরে আবার 130 ফিট 40 ফিট এরকম সফট লেয়ার। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই 50-60 ফিটের পরে যে আবার আমাদের পাইলের বেয়ারিং ক্যাপাসিটি এবং স্কিন ফ্রিকশন কিছুটা কমে যায় টোটাল ক্যাপাসিটি। সেই ক্ষেত্রে আমাদের পাইলের সলিউশনটা আসলে কিরকম হইতে পারে? পাইলের সলিউশন নিয়ে আমার আসলে সত্যি কথা তেমন অভিজ্ঞতা নাই, তবে এখানে পাইল হার্ড লেয়ারে দিতে হবে অথবা ফ্রিকশন পাইল ডিজাইন করতে হবে। এখন এটার মধ্যে হইতে পারে গ্রুপ পাইল দেওয়া যেতে পারে, এটা একটা অপশন, যেহেতু সিঙ্গেল পাইলে নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশনটা বেশি হবে। এখানে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন। এই সফট সয়েলের মধ্যে নেগেটিভ ফ্রিকশনটা হলো যে উল্টা পাইলের মধ্যে লোড দিতেছে এই সফট সয়েল, পাইল তো মানে দেওয়ার চাইতে। সেই ক্ষেত্রে গ্রুপ পাইলিং একটা অপশন হইতে পারে ওখানে, করলে সেটা হয়তো ভালো দিবে। সিঙ্গেল পাইলে ওটা বেশি, এবং আরেকটা সমস্যা হবে, বোর্ড পাইল করলে ওটার মধ্যে কি সমস্যা হয়ে যাবে, কি বলে, কনস্ট্রাকশনের পরে সফট সয়েল তো খুব ইজি টু মুভ অ্যাওয়ে। ড্রাইভার পাইল আমি জানি না কিরকম মানে প্র্যাকটিস, ড্রাইভার পাইল একটা প্রিকাস্ট পাইলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেক্সট শুভোদয় মল্লিক, পিয়াল আছো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। তোমার প্রশ্নটা মানে করতে পারো এবং এরপরে আমরা নেক্সট ফেজে চলে যাবো আর কি। হ্যাঁ স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার কোশ্চেনটা হলো যে আমরা প্রিফ্যাব্রিকেটেড ভার্টিক্যাল ড্রেন অথবা জিও টেক্সটাইল এই দুটো টেকনিকের কথা বলা হচ্ছে, তো যদি ক্ষেত্র বিশেষ এই দুটোতে কোনো ড্রব্যাক থাকে তাহলে স্যার এর বিকল্প কোন টেকনিক ইউজ সবচেয়ে বেস্ট হবে? স্যান্ড কম্প্যাকশন পাইল আরেকটা হইতে পারে। স্যান্ড কম্প্যাকশন পাইলের আরেকটা যেটা উপকারিতা সেটা হলো, একদিকে এটা স্টিফনেস বাড়াচ্ছে কম্প্যাকশন করে, আরেকদিকে এটা ড্রেইনের কাজ করতেছে। যদি আমার কোনো কনসলিডেশনের সময় মেইন ফেনোমেননটা কি, যে ক্লের মধ্যে যে পানি থাকে ওই পানিটাকে ড্রেন আউট করা। এন্ড ক্লের পারমিয়েবিলিটি যেহেতু লো, এখন যদি আমি স্যান্ড পাইল বসাই মাঝখানে, তাহলে ওই স্যান্ড পাইল দিয়ে পানিটা বেরিয়ে আসবে। পিভিডির কাজটা ওইটাই একটাই, কিন্তু পিভিডি কম্প্যাকশন করে না। পিভিডি জাস্ট একটা ইয়ের মতন, এটা থিকনেস 6 ইঞ্চ বাই 2-3 মিলিমিটার, মেবি 5 মিলিমিটার থিকনেস, আর উইডথ হবে হয়তো 2-3 ইঞ্চি, আমার ঠিক মনে নাই। তবে ওই রকম একটা জিনিস ঢুকায় দেওয়া হয় যাতে একটা ড্রেন ক্রিয়েট করে। স্যান্ড কম্প্যাকশন পাইলটা দুইটা কাজ করে, একটা হলো ড্রেন ক্রিয়েট করে প্লাস ওটাকে কম্প্যাক্ট করে। স্টোন কলামও তাই করে। স্টোন কলাম ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, আই থিংক স্যান্ড ইজ ভেরি চিপ অ্যান্ড ইজি সলিউশন। আর একটা হইতে পারতো, যদি মানে এটা সম্ভব না এখানে ইয়েতে, যে জাস্ট কম্প্যাক্ট করা টপ থেকে, কিন্তু এই সফট সয়েলে এটা লাভ নেই আসলে, করলে কিছু হবে না।
জি আমরা মিজান জি মিজান জি জি আমরা কিছু আমার আমার একটা প্রশ্ন ঠিক না স্যারের সাথে শেয়ার করব। স্যার আমি স্যান্ড কম্পাকশন পাইলেই কাজ করি। এখন খুলনার প্রেক্ষাপটে ওয়াটার টেবিল ফ্ল্যাকচুয়েট করে, কোথাও দেখা যায় উপরে উঠে আবার যায় প্রায় 15 থেকে 20 ফিট নেমে যায়। তখন যেহেতু পানিটা হরিজন্টাল মুভমেন্ট হয়, তখন স্যান্ডও আস্তে আস্তে সরে যায়। এটার কোনো রেমিডিটি আছে কিনা? স্যার আমার প্রশ্নটা কি বুঝতে পারছেন? মানে পানি ফ্লাকচুয়েট করার জন্য স্যান্ড সরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক সময় অনেক জায়গায় হয়েছে এই জিনিসটা, যে যেহেতু খুলনার ওয়াটার টেবিল সবসময় ফ্ল্যাকচুয়েট হয়, দেখা যায় 15 থেকে 20 ফিট নিচে নেমে যায়। আর আমাদের স্যান্ড কম্পাকশন পাইলে সাধারণত 25 থেকে 30 ফিট দেওয়া হয়। তো দেখা যায় যে অনেক সময় স্যান্ড সিপেজ হয়ে সরে যায় আর কি। তখন এর কোনো বেটার ট্রিটমেন্ট আছে কিনা? টাফ কোশ্চেন না, আমার আসলে এই ব্যাপারে কোনো নেই, আমি বলতে পারবো না এটা, কিন্তু আমাকে স্কোপ লাগতেছে আর কি। তার মানে তো ওই সয়েল যেটা সফট সয়েল, ওটা তো মানে মানে জাস্ট মার্শিল্যান্ড, আসলে সয়েল না, ওটা মানে জাস্ট অর্গানিক্স কিছু হবে। খুলনাতে বেশিরভাগই অর্গানিক সয়েলই, অর্গানিক্স এর মধ্যে ওটা হয়ে যাচ্ছে আর কি। না সেই ক্ষেত্রে আমি জানি না ওটা কি করতে হবে। আর যদি খুব বেশি কমপ্লিকেট, তখন ওই যে ফ্লোটিং ফাউন্ডেশনের অপশনে যেতে হবে। ফ্লোটিং ফাউন্ডেশন অপশন হচ্ছে ইয়েতে খুলনা ভার্সিটি কিন্তু ওই পরের স্ট্রাকচার গুলো সব তাই করছে। ওদের আর্কিটেকচারাল বিল্ডিং তারা করার পরে ওই যে বললাম 30 ইঞ্চি প্যাসেটি করছে, কিন্তু আর্কিটেকচারাল বিল্ডিংটা তারা লাকি ছিল যে ওটার একটা প্লিন্থ লেভেলটা হাই ছিল, যার ফলে এটা তেমন একটা চোখে পড়েনি বা সমস্যা হয়নি। কিন্তু স্যার আরেকটা যে খুলনা ইউনিভার্সিটি যে জিনিসটা হয়েছে, ওই বিল্ডিংটা সমস্যা নেই, বাট যে মসজিদটা আছে ওই মসজিদটা সামনে থেকে পিছনের দিকে হেলে গেছে ফ্লোটিং ফাউন্ডেশন। এর মধ্যে ওই বিল্ডিংটা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে, এটা কিন্তু আর মসজিদটার বেঁচে যায়নি, কেন ফ্লোটিং ফাউন্ডেশন সব জায়গায় কিন্তু আর কি অ্যাকসেপ্ট হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি স্যার জানেন মনে হয়, মসজিদটা নামাজ পড়তে গেলে সিজদা দিতে গেলে পিছন দিকে হেলে পড়ে যায়। হ্যাঁ ওটা আমার জানা নাই। যাক, এই ক্ষেত্রে হয়তো অন্য কোনো সলিউশন চিন্তা করতে হবে আর কি, যে তখন মানে সয়েলের ওভারঅল কন্ডিশন, স্ট্রাকচার প্লাস the soil strength, ইভেন কনস্ট্রাকশন মেথোডোলজি, এই সবগুলো মিলে তারপর একটা সলিউশনে হয়তো করতে হবে। আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ আমরা কি এখন নেক্সটটাই যেতে পারি? হ্যাঁ মিজান নেক্সট। জি হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ওকে। আমি নেক্সট ইয়ার ভেরি কুইকলি শেষ করব, তেমন না, জাস্ট একটা মাইন্ডসেটের প্রজেক্ট। একটা দেখা যাচ্ছে? জি দেখা যাচ্ছে, স্লাইড মোডে যান। হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে। এটা একটা মাইন্স সাইট, গোল্ড মাইনের প্রসেস প্ল্যান্ট। এই যে নিচে এখানে ধোঁয়া উঠতেছে, এটা বিশাল অনেক হাই, প্রায় 50-60 মিটার হাই। এবং এই ধোঁয়া, এটার মধ্যে সালফার ডাইঅক্সাইড থাকে। সেটা ধোঁয়াটা যখন সিটির দিকে যায়, সিটি থেকে এটা প্রায় 50 কিলোমিটার দূরে, 20 কিলোমিটার দূরে একটা গোল্ড মাইন এরিয়ার সিটিতে। এবং এই ধোঁয়া যখন সিটির দিকে যায়, তখন এই প্রসেস প্ল্যান্টকে বন্ধ করে রাখতে হয়, কারণ ওটার মধ্যে সালফার ডাইঅক্সাইড থাকে, ওই লোকজনের হবে, স্বাস্থ্যকর না। সেই জন্যই তারা এই প্রসেস প্ল্যান্টকে নকডাউন করে একটা নতুন বানাবে, যেটা লো কার্বন এমিশন প্ল্যান্ট। এখানে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে, যে সূর্যের ইয়ের মধ্যে ইগুলা স্মোকটা কত ঠিক, যে সূর্যের ওই পাশ থেকে মানে তেমন একটা দেখা যাচ্ছে, সূর্যকে চাঁদের মতো লাগতেছে, তার মানে অত ঠিক স্মোক এটা করে লিপ করে। তো ওই প্রজেক্টে আমরা করছি জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন প্লাস আর্থওয়ার্ক সুপারভিশন। এখানে যেটা বললাম, যে আলট্রা ফাইন গ্রাইন্ডিং মিল ইনস্টল করবে, ইনভেস্টিগেশন অ্যাজ ইউজুয়াল, যে ডেস্কটপ স্টাডি, এখানে অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি অ্যানালাইসিস ইনসাইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো কনস্ট্রাকশনের বা যে কোনো সাইটে গেলে ওটাকে প্রায় ইন্ডাকশন বলতে ওরা বোঝায়, যে আগে বসে ট্রেনিং, যে কিভাবে ঢুকবো, কি করব, কোনটা করা যাবে, কি করা যাবে না, এই ধরনের জিনিস। এটা এনে একদিন। তারপরে আমরা
ওখানে ড্রিল রিগ নিয়ে গেছি, ড্রিল রিগ ইন্সপেকশন হয়, এই হয়। অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা সবই করছি, করার পরে ওখানে ঢোকার পরে বোরহোল করছি আর মেনলি পিজোমিটার ইনস্টলেশন প্লাস টেস্ট পিট এবং ফিউ ল্যাবরেটরি টেস্ট। So this is the site when we are drilling. See at the back is the existing structure that will be removed. So we did drilling, and the bottom photo, you see the yellow, that is the SPT sampler. So this SPT is 63 kg height hammer. Its height of fall is about 30 inch, and then we measure the drop. So this is SPT sample. When you take it out from the sampler, we did some test pit. These are with the excavator. See, it's very strict. You see the there's danger tape around, so we can't go nearby this danger tape. That's how they control the safety. So as part of laboratory test, we did particle size distribution, Atterberg limit, compaction test, consolidation, and undrained test, triaxial test and consolidation test, audiometer test. Audiometer test is used to measure the settlement. As I said, that when you go for as an engineer, you can do many boreholes, but you need to give one soil property. It's not necessarily only one borehole, generic borehole you give. For the convenience, you can give 2, 3. It depends on the structure. But for this one, we give only one soil property. So this is how we present the data to the client, that this is the soil profile, generic soil profile of the site, and the soil profile and the soil property, sorry. So in the left one is soil profile, what is the logging, and then we give the moisture content, thickness, and last one is the strength parameter for the site. So as I said, so that's how we present. We give the soil profile, then we prepare the report. In the report, as usual, what we said before, the desktop study, introduction, factual data, and interpretation. So with your interpretation, they will determine what type of foundation will be constructed, and then what type of, how deep they need to go, what they need to do in order to prepare the site. So this is the deliverables list. I'm just going quickly just to show you what we do as a report. So as also earthwork recommendation we provide, and in the earthwork recommendation you need to tell what percentage of density they need to achieve and how they will prepare it, what depth they need to cut down, what depth they need to remove, all these things. So this is the earthwork site. This site is very stable, not marshy land. So you see at the back, in the left side photo, on the back, the tanks, those are process plant, gold process plant tanks. So they will build similar sort of tanks in this area where the compactor is moving, the left side one. In the right side, left photo is the nuclear density test. So when you compact any layer, you need to do a density test and to determine if you have achieved the required density. So this is the base of the foundation. So when we start this one, what we found, you see that nuclear density test they did, and they come with very low density. So why I'm showing this thing is just to tell you that in the field is always uncertain things will happen. This company who did this test is very recognized as a Swiss company, SGS Australia. I think Bangladesh also has a branch there. But they gave a wrong data. Wrong data means we look for 90% compaction ratio. The result came as 70%. So I was the supervisor for this artwork as a mine representative. So it comes to me as an engineer when I'm at the site. Now it my decision. If everything goes well, nobody will ask you any question. But if anything wrong, then it comes to you. That's where you need to be firm, and you need to decide, and you need to give your opinion and judgment. So when it fails,
I realized that they have done enough compaction, so there's nothing we can do. And in the clay, one thing you remember, whatever you do with the compaction, you heat so many things you do, the density will not go high in clay soil. This very important things you need to remember. The more you disturb in the clay soil, the more problem you will create. So don't try to compact the clay, especially soft clay, don't try to compact it, you'll be in trouble. So now, when the low result came, I said that no, nothing we can do. So we will proceed with the backfilling. But the mine manager immediately called me in 5 minutes and said that you asked for backfilling. Why? I said, no, because we can't do any compaction, extra compaction. So now I need to justify. I can't just say that, yeah, you proceed. I said you proceed. You can't do it like this. You have to have some justification. So what I did is I did DCP test to see the compaction, alternative test. Then in the left side top corner, you see there's a small area. I'm preparing a trial pit. So we compact and do the testing on this trial pit and get the targeted compaction. And then I can say, yeah, this is okay to go. So that's what we did. So sometimes in field, when you have problem, you need to have some innovative idea, and then you can ask to proceed or give your opinion. So this is what we did here. And then this work, then we started to backfill. You see the left in the photo, and every time somebody, the leveling staff will check, make sure that he does not put more than 300 millimeter backfilling. And after 1 week, the result came from the lab, and then they said there's a problem in the lab results, and then we the same lab result they modify and they said it's 95%. So what is happening here is that you have to have good judgment in the field that it is enough compaction, because I use my judgment to make sure that yeah, this is enough compaction, but eventually lab was wrong. So don't think that everything it comes from the good lab or bad lab, wherever it is always right. You need to have your own thinking in the field and understand the field condition by visual inspection and with handheld equipment. So this is the compaction going on. So this is the compaction we did. This area, I am in the photo. So at the back it is the process plant, and the previous one was the area of tank. And in the mine site is very, very important. I tell you another things what happened. This truck driver, you see the truck there. When he entered, they're all fenced area. When you enter, you need to open the gate and go inside, close the gate, drop the material at the side, and when you back, open the gate and go out and close the gate again. So this truck driver didn't do it. One time the mine manager was standing there because they come to see the safety is very important in the mine site. Came here and see that the truck driver didn't do the gate open and close. He's keep it open all the time. So he said something to the driver, and then the mine manager said that, yeah, why you are not doing it? The truck driver was not happy. Didn't realize that the boss is here. So just did his things. Then immediately mine manager went to the office and the meeting and removed that contractor from the site. Immediately they stopped all the construction and everything. They said, no, safety is their priority. So what I'm trying to say here is the mine site when you work is very, very important to consider the safety is a priority rather than your technical things. Technical things, of course, you can't compromise, but you need to consider the safety issue in the construction site. So this was the progress. You see the pumping the concrete from there, and along the way water was there. This is the water sucker machine. So they clean the surface because of the water stagnant there. And we also did instant slump test plus the cube test. All these things was on site. So that's how we do the construction at the site. That's how we do the quality control at the site. So this is one of the examples that I was engaged in this project. So with that, I think I have few other, but I think we have
something 4 or 5 projects so far, so it's good. I would like to stop from here, but I'll appreciate if you have any question and we can discuss. But before that, thanks for your time. It was really enjoyable, and thanks for VC sir. Thank you, Maun Bhai and others. So we can have some more question and then we can go forward. Thank you. Okay, thank you, sir, for your wonderful presentation. Very informative, because as আমিও যেহেতু সিঙ্গাপুরে একটু কাজ করেছি আর কি, আমিও সয়েল ইনভেস্টিগেশনের কাজ করিনি, বাট তাদেরকে মনিটরিং করেছি, সুপারভাইজ করেছি, কোয়ালিটি কন্ট্রোল আর কি। যে কোনো প্রজেক্ট শুরু করার মানে আগে আসলে এই যে জিনিসগুলো মানে করা উচিত, সাইট ইনভেস্টিগেশন, সয়েল ইনভেস্টিগেশন যাই বলি না কেন, এটা আমাদের দেশে আসলে অতটা ইমপ্রুভ না। মানুষ মনে করে যে এটা নট সো ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট বিল্ডিং ডিজাইন করে কনস্ট্রাকশন করলেই হয়ে যাবে আর কি। এই জিনিসটা চেঞ্জ করার দরকার। সো এই ওয়েবিনার আয়োজন করার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে যেহেতু আমাদের স্টুডেন্টরা অনেকে অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিতে আছে এবং অনেকে পাইপলাইনে আছে, তারা যাবে কিভাবে আসলে একটা সাইটকে হ্যান্ডেল করতে হয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, বা সয়েলের জিনিসটা কত ইম্পর্টেন্ট এটাকে বোঝানোর জন্য। এনিওয়ে স্যার, ধন্যবাদ। তাই এখন দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন ফর অল, যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারেন আর কি। হ্যাঁ, যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আনমিউট করে প্লিজ প্রশ্ন করতে পারেন আর কি। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার। ক্লে সয়েলের ক্ষেত্রে স্যার কোনো প্রকার এরকম কোন ট্রিটমেন্ট বের হয়েছে কিনা যার ফলে স্যার সয়েলের স্ট্রেংথটা স্যার বৃদ্ধি পায় স্যার? এমন কোনো ম্যাটেরিয়ালস আছে কিনা যেটা আমি যদি ইনজেক্ট করি ক্লে সয়েলের ভিতরে তাহলে ক্লে সয়েলের স্ট্রেংথটা স্যার বৃদ্ধি হবে, কিংবা এরকম কোনো রিসার্চ হচ্ছে কিনা স্যার? এরকম প্রচুর ম্যাটেরিয়াল আছে যেটা কেমিক্যালি করলে, মিক্স করলে ক্লের সাথে ওটার স্ট্রেংথ অনেক বেড়ে যায়। বিশেষ করে রোড প্রজেক্ট গুলাতে এটা খুবই ইউজ করে, যখন কনস্ট্রাকশন রোড, কারণ তো বিল্ডিং সাইটটা তো খুব ছোট, বাট রোড প্রজেক্ট অনেক লম্বা। তো সেই ক্ষেত্রে আর রোডের আরেকটা হলো যে ওটাকে বেশি ডেপথে ইমপ্রুভ করতে হয় না, একটা সার্টেন ডেপথ পর্যন্ত করলেই হয়ে যায়। কারণ রোডের লোডটা অত বেশি, জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স বেশি ডিপ না। তো সেই ক্ষেত্রে অনেক কেমিক্যালই আছে, আমি নামই করতে পারবো না, কিন্তু অনেক কোম্পানি আছে যারা এই করে কেমিক্যাল করে, ওই কেমিক্যালটা নিয়ে ওই সয়েলের সাথে মিক্স করলে ওটার সিভিয়ার ভ্যালু অ্যান্ড বেয়ারিং ক্যাপাসিটি, স্টিফনেস সবই বেড়ে যায়। প্রচুর আছে এরকম, হয়তো গুগল সার্চ দিলে তুমি করতে পারবে ইনফরমেশন। আমার কাছে ঠিক এখন সামনে নাই, কিন্তু আমি ওই ধরনের প্রজেক্ট আমরা করছি এখানে অনেক। এরপরে কেউ আছেন? আর একটু একটু অ্যাড করি, তবে যদি জেড গ্রাউটিং অনেকে করে, গ্রাউটিংটা আসলে ক্লের জন্য সুবিধাজনক না, কারণ ক্লের ফাইন পার্টিকেল। গ্রাউটিং ইউজ করে স্যান্ডি সয়েলের জন্য। কখনো যদি গ্রাউটিং এরই শোনো তাহলে সেটা স্যান্ডি গ্রেনুলার ম্যাটেরিয়ালে করা যাবে। আরেকটা করা যায় সিমেন্ট মিক্সিং, সিমেন্ট সিমেন্ট অ্যান্ড লাইম মিক্স করলে ক্লের স্ট্রেংথ বাড়ে। Usually lime about 4 to 5% normal practice, cement হলে 2.5 to 3% মিক্স করলে ওটার অনেক স্ট্রেংথ বাড়ে। আবার ওটারও একটা অপটিমাইজ করতে হবে, যখন জাস্ট সিমেন্ট বাড়াইলেই যে ওটার স্ট্রেংথ বাড়তেই থাকবে সেরকম না, এবং ওটা তো ইকোনমিক্যালও হবে না। সেই জন্য কয়েকটা টেস্ট করে আমরা যে করি আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট, মিক্স করে ওটাকে আনকনফাইন্ড কম্প্রেশন টেস্ট করলে ওটার মধ্যে একটা অপটিমাইজড ডাটা পাওয়া যায় যে আমার এই স্ট্রেংথের জন্য এটা মিক্স করলে হয়ে যাচ্ছে। ওইভাবে করা যায়। সিমেন্ট এন্ড লাইম ইজ ভেরি কমন অলসো। স্যার এই প্রসেসটা কি স্যার যে কোনো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি? যেমন যে কোনো স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে, যেমন কোনো হাই রাইজ বিল্ডিং কিংবা আপনি যেটা বললেন রোড, যে কোনো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কি এটা অ্যাপ্লিকেবল স্যার? এখন হাই রাইজ বিল্ডিং এর তোমার ধরো যে ইনফ্লুয়েন্স জোনটা যদি বেশি হয়, তোমার অত ডিপে তখন যদি তুমি ইমপ্রুভ করতে চাও সেটা তো ইকোনমিক্যাল হবে না। করা যাবে, এখন সেটা তোমাকে দেখতে হবে যে আমার কত ডিপ পর্যন্ত করা লাগবে। যদি এটা শ্যালো হয় ইটস বেটার, বাট শ্যালো না হলে তখন তোমাকে ওই যে ডিপ ফাউন্ডেশন বা অন্য কোনো ওয়েতে মুভ করতে হবে।
থ্যাংক ইউ। এইখানে স্যার আমার একটু এক্সপিরিয়েন্স আছে আর কি, যদি অনুমতি দেন শেয়ার করি আর কি। সেটা হচ্ছে সিঙ্গাপুরের মেরিনা বে স্যান্ড, যেটা 57 তলা যে ল্যান্ডমার্ক প্রজেক্ট সিঙ্গাপুরের আর কি, ওটার তো ফাউন্ডেশনের সাথে আমি ছিলাম আর কি। ওই পাইল তো বিভিন্ন ডেপথের আর কি, বাট কিছু ছিল 109 মিটার, ভেরি ডিপ, 109 মিটার। এখন ওইখানে ওই যে প্রজেক্টটা যেখানে হয়েছে ওইটা কিন্তু আপনার রিক্লেম সয়েল আর কি। হ্যাঁ, আপনি তো সিঙ্গাপুরের সবই জানেন। আমি ছিলাম যখন পিএইচডি করি তখন এই প্রজেক্ট চলতেছিল রিক্লেম। রাইট রাইট। এখন ওইখানে মনে করেন 109 মিটার, বাট মাঝখানে যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পদ্মা ব্রিজে যেটা হয়েছে, মাঝখানে একটা লেয়ার ইজ ভেরি অর্গানিক সয়েল আর কি, ভেরি সফট। তো ওখানে আমরা যেটা করেছিলাম আর কি, আপনার সয়েল ইমপ্রুভমেন্ট করা হয়েছিল হচ্ছে আপনার জেট গ্রাফটিং দিয়ে আর কি। জেট গ্রাফটিং দিয়ে ওই লেভেলটা মেশিনটাকে নিয়ে ওই লেভেলে রেখে জেট গ্রাফটিং করলে ওই লেভেলে যে সয়েল এটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে গেল আর কি। সো যে কোনো ডেপথে করা যাবে, বাট আমাদের দেশে ওই ইকুইপমেন্ট এখন কিন্তু আছে কিনা বা থাকলেও অত অ্যাভেলেবেল আছে কিনা জানি না আর কি। বাট ইট ইজ পসিবল আর কি। আমি করছি ওই মারিনা বে স্যান্ডের ওই প্রজেক্টে আর কি। যে কোনো লেয়ারে মানে সয়েল তো সব লেয়ার উইক হয় না, একটা পার্টিকুলার লেয়ার যদি অর্গানিক হয়, আমার দরকার 109 মিটার, তারপরে যায় 40 মিটারে যায় দেখা গেল 40 থেকে 50 ভেরি অর্গানিক সয়েল। এখন ওইখানকার মানে আমি তো স্কিন ফ্রিকশন ভালো পাবো না। এখন ওই স্কিন ফ্রিকশন বানানোর জন্য ওই পার্টিকুলার লেয়ারে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট করছি আপনার জেট গ্রাফটিং দিয়ে আর কি। হ্যাঁ, জেট গ্রাউটিং তোমার ওই যে অর্গানিক ওই জন্যই করছে, কিন্তু ক্লে হইলে জেট গ্রাউটিংটা পুশ করলে ই হয় না, পাম্প করলে ওইটা ওই অর্গানিক সয়েল আর কি। আর ওটা রিক্লেম সয়েল ছিল তো। জি জি জি। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? আমাদের জুয়েল ভাইও কিছু শেয়ার করতে পারেন, যেহেতু আপনিও এক্সপার্ট, জিওটেকের এক্সপার্ট। না ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ মিজান। না আমরা দেখছি, আমরা যে পিএইচডি করার সময় সয়েলের উপর করছি, তো ওই জেট গ্রাউটিংটা স্যার একটু বলছে। তো আমার মনে হয় আমাদের খুলনার যে অর্গানিক লেয়ারটা আছে, আমরা আসলে এখানে আমরা ইকুইপমেন্টাল আমাদের বাংলাদেশে খুব আমরা ডেভেলপ না বলে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি না। আমরা রিসোর্স মানে যারা রিসার্চ করতেছি ফিরে আসতেছি, বাট আমাদের লিমিটেশন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে রিসোর্স নাই বলে আসলে আমাদের যেমন খুলনার সয়েলের জন্য এখন 15 থেকে 20 ফিট একটা লেয়ার হচ্ছে অর্গানিক। এখানে কিন্তু আমার মনে হয় যে সিমেন্টিং গ্রাউটিং অথবা গ্রাউটিং সয়েলের ভিতরে যদি আমরা করতে পারি, আমরা আমরা বেশ মনে হয় করে আমরা যেখানে আপনার লো রাইজ বিল্ডিং গুলা 3 তলা 4 তলা করলে মনে হয় আমাদের লিমিটেশন হচ্ছে আমাদের এখনো টেকনোলজি ওই লেভেলে আমরা অনেক কিছু জানি, বাট আমরা অ্যাপ্লিকেশনে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারছি না। আমি আসলে কোনো কোশ্চেন নাই, জাস্ট রিজন বললো সেই জন্য আমি একটু শেয়ার করলাম। জি, আর কারোর কোনো প্রশ্ন? আমাদের যে কেউ করতে পারে, ফলোয়ার যাবেন। ডক্টর মীর, আমার একটা কোশ্চেন আছে। এখানে যে এটা আমাদের এখানে ডক্টর মীর জানে আমরা স্লাইন এরিয়ায় আছি, তো আমাদের সয়েলে যে স্লাইনিটি আছে সেই যে ক্লে সয়েল, আমরা হয়তো আমাদের যে আমরা ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করব বা স্ট্রাকচার করব সেটা হলো লো ল্যান্ড এবং ক্লে তো হবে। আর আমাদের স্লাইনিটি রিমুভ করার জন্য ক্লে থেকে আর কোনো টেকনোলজি বা কোনো আছে কিনা আমাদের সয়েল ইমপ্রুভমেন্টের ক্ষেত্রে? আমাদের স্লাইনিটি যেটা আছে এটা রিমুভ করার কোনো টেকনিক বা কোনো কিছু আছে কিনা জানালে আমরা উপকৃত হব। মনে হয় যে সয়েল তো বিশাল এরিয়া, ওখানে রিমুভার করার জন্য যেমন জ্যাকেট পরতে হয় ওইরকম ওই লাইনে যেতে হবে, যে কনক্রিটকে প্রোটেক্ট করতে হবে যাতে স্যালাইনের অ্যাটাকটা আসলেও ওটা যাতে রেজিস্ট করতে পারে, আইদার কোনো দিয়ে প্লাস্টিকের ওই যে দিয়ে জিও মেমব্রেন বা ওই টাইপের দিয়ে, অথবা কনক্রিটের মধ্যে অন্য কোনো প্রপার্টি দিয়ে। এটা এখানে আমরা যেটা করি একটা অ্যাগ্রেসিভিটি টেস্ট করে একটা রিপোর্ট দিই যে অ্যাগ্রেসিভ, নন অ্যাগ্রেসিভ, মাইল্ড অ্যাগ্রেসিভ। তো সেটার উপর বেসিস করে এখানে তারা কনক্রিট ওই ফাউন্ডেশন কনক্রিটটাকে ডিজাইন যেমন আরেকটা হলো আমাদের ক্লে যে সয়েলটা আছে কালো উপরে, সেটা কি রেখে আমরা কি স্যান্ড ফিলিং করতে পারি? যেটা আমরা এই করতে চাচ্ছি যে এটার উপর আমরা ল্যান্ড ইমপ্রুভ করার জন্য করব, যে সেখানে আমরা ক্লেটা রেখেই করব না ক্লেটা রিমুভ করে করব?
ক্লেটা যদি আপনার শ্যালো ডেপথ হয় আপনি রিমুভ করতে পারেন, বা অর্গানিক সয়েলে রিমুভ করে ফেলতে হবে। কারণ অর্গানিক তো এটা কম্প্রেসিবল, জাস্ট কম্প্রেস করবে এর মধ্যে, স্ট্রেংথ নিবে না। এখন ক্লে কতটুকু থাকবে, ক্লে রাখতে পারেন, রাখলে ওটা সেটেল করবে, ওইটাকে ওই অ্যালাউন্স দিতে হবে মানে থিকনেস অনুযায়ী, অথবা ক্লে স্ট্রেংথ কিরকম আছে সেটা দেখে পরে করতে হবে আর কি, ডিসিশনটা ওইভাবে নিতে হবে। তবে ক্লে থাকলে সমস্যা নাই, যদি ক্লে স্টিফ হয় বা ক্লে থাকলে, তো কারণ আপনি তো ফিল করতেছেন প্রায় অনেক কত 8-10 ফিট বলে 3 মিটার, ওই ক্লের ইনফ্লুয়েন্স এখানে আসতে আসতে অনেক কি হয়ে যাবে। আর আমি খুলনা অনেক গ্যাপ থাকে। ইউনিভার্সিটির ইনফরমেশন ওরা 2টা বিল্ডিং করেছে ফ্লোটিং ফাউন্ডেশন অনলি, একটা হল একাডেমিক বিল্ডিং, অন্যগুলা ওরা ওই পাইলিং এ গিয়েছে, কাস্টিং সিটি পাইলিং এ বা আদার্স এসে গিয়েছে, এবার ম্যাটে গিয়েছে, কিন্তু ওই 2টা বিল্ডিং ফ্লোটিং ফাউন্ডেশন করেছে ওরা। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর মনে হয় কারোর কোনো প্রশ্ন নাই, আমরা এখন শেষের দিকে যাই আর কি। শেষের দিকে যাই আর কি, যেহেতু অনেকক্ষণ সময় দিলাম আমাদের। স্যার কিছু ছিল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, একটা স্ট্রাকচার যদি স্যার মনে করেন সেটেলমেন্টের ফলে ক্র্যাক সৃষ্টি হয় কিংবা ভেঙে, এখন যদি আমি সাবসয়েলটা যদি কিছুটা যদি স্যার স্ট্রেংথেনিং করা যায় আর কি স্যার, বিভিন্ন রকমের যে মেথড গুলো আছে সেগুলো দিয়ে, তাহলে কি আমি স্ট্রাকচারটাকে কি সেভ করতে পারবো স্যার? হ্যাঁ, সেটা তো ওই করা যাবে। ওটার জন্য অনেক সময় আমরা জেট গ্রাউটিং করি, যখন কোনো ক্র্যাক দেখি ওটা যদি সার্ভিসিবিলিটির ভিতরে থাকে তখন ওটাকে করা হয় যে যদি ডেঞ্জার পজিশন না চলে যায়, সেক্ষেত্রে যদি স্টিফনেস বাড়ানো যায় গ্রাউন্ডে কোনোভাবে, বিভিন্ন রকম, মেইনলি জেট গ্রাউটিং ইজ ভেরি কমন প্র্যাকটিস, কোনোভাবে যদি সয়েলের স্টিফনেস বাড়ানো যায় তাহলে অবশ্যই আমরা ওটাকে রেজিস্ট ক্র্যাকটাকে